Так, усім привіт. Усім привіт. Значить. У нас тут Кабам своїх презентує героїв семизіркових, презентує всяку фігню, але ще трансляція не почалася. Тобто ще десь 7 хвилинок повинно бути до офіційного початку. Але трансляцію вони вже почали, ви чуєте цю музику. Так, зараз я ще хочу зробити, по-перше, не це. Зараз. Треба зробити цю фігню, щоб можна було дивитися трансляцію. Так, трансляція Кабама. Нічого собі придумали, я знаю. Зараз. Я трохи не встиг сцену налаштувати правильно. Тому зараз трошечки налаштовувати треба в прямому ефірі. Зараз. Так, добрий вечір. Так, зараз я вам покажу вже екран, я тут трохи треба налаштувати просто. Воно не налаштовано, на жаль. Воно не налаштовано. Просто я питаюсь вивести браузер, щоб нормально було. Так, зараз. Так, нормально? Отак от, бачно усе. Буде в трансляції моїй крутезній. Усе. Так. Коротше, чекаємо, поки Кабам вже нам даси можливість побачити, що там за приколи вони нам приготували. Зараз, ти прохрустів сьогодні, на тренувачці був у залі. Слава Україні, героям слава, Гліна, привіт. Так, коротше, the stream will begin shortly. Це перекладаючи з англійської мови, тобто скоро почнеться трансляція. Привіт, чат, привіт, шоп. Це усі мене привітають ось тут. Ну, типу, бачите, тут пишуть, типу, giveaway, так, ну, типу, це вони мене привітають. От, а в чому рофл писати giveaway, якщо, типу, воно ж не працює, ця фігня? Типу, giveaway, ну, написав я, і що? Типу, лол. Так, що тут? Follow us for update the streams of Marvel Contest of Champions, Disney Multiverse, Mirrorverse, and Top Titans. We strive to entertain the world by bringing amazing games of the palm of your hand. And we have fun while doing it. Коротше, ми робимо ігри і веселімося, реально. Так, а ну-ка, я зараз хочу кое-що перевірити. Тобто, там є така прикольчка. А що це? Так, зараз я просто connect, так. Ага, не то. Зараз, там в налаштуваннях, giveaway, так. Giveaway. Куди я нажав? Зараз, я тут просто конфіденціальна інфа. Я просто думаю, як вони будуть видавати оці Contest of Champions giveaway, реально. Тобто люди пишуть giveaway. До речі, мій Twitch, Pepsi Fantic, типу, ви можете підписатися там колись там, навіть іноді трансляції були там 24 дні назад, ось, типу, ну, таке. Типу, колись таке було. Ось, наприклад, яркі моменти. Ні, треба кліпи. Кліпи впродовж 30 днів. Ось за 30 днів були трансляції, ну, нормальні кліпи. Якщо взяти усі, то тут взагалі буде, ну, просто збір. Там поки Кабам нічого не починає. Ну, я що думаю? Я думаю, в 8-му акті вже, в принципі, більш-менш інфа є відома, яку усі знають. Тому що, ну, по-перше, секс називається кліп. Що тут взагалі коїться? Мені ж цікаво самому. 720p. Оце кліп. Я тут розмотаю усіх зараз? О, нормально видав. Привіт, друже, чатику, привіт. Артем, привіт, усім привіт. Коротше, чекаємо, поки Кабам почне свою штуку, і я тут кліпи дивлюся свої старі дуже. 4 роки тому, до речі, професіонал. А, тут не буде якогось суперконтенту? Делать за что? Не нужно это делать. Ну тут, ну, нормально, типу, розмотав. Привіт, Олег, привіт.
У мене все добре, як я казав, я в залі сьогодні позаймався, реально на тренажерах. Там конфіденціальна суперінфа є в телеграмі моєму, тобто в описі є. Звичайно, під трансляцією можна побачити нереально круті моменти. Ну, точніше, там тільки фото, але скоро буде і відео таке цікаве. Тому так. Усім привіт, усім привітик, усіх вітаю. Ось, як бачите, це мій чат, мені тут пишуть, типу, ну багато, так? Тут всі свої, я бачу. Так, тут всі свої. У Кабам буде розіграш, хто переможе, отримає 7-зіркового героя. Так, так. І ще наче 10 або 5 людей напишуть, отримують 6-зірковий Nexus, наче. Тому ми чекаємо, поки Кабам почне оцю свою штуку. Тому ми чекаємо. А реально кажуть, що треба писати giveaway, щоб отримати. Реально giveaway треба писати? Ну я можу писати giveaway. Чи то фейк інфа? Ну я теж хочу отримати шанс на перемогу. Ой, я не там написав. Ахуха-хуха. Так, ну такий звук начебто вже починають. Усім привіт. Так, усім привіт, SunPiran.ua. Привіт, усім привіт. Вибачаюся, якщо неправильно ник прочитав, нікнейм. Зараз многі стрім запустять, демон-шоу. Ну хай запускають вони, мені все одно на цих русських приколістів. Мені все одно, реально. Ну, типу, в мене є своя трансляція і свої прикольчики. До речі, треба ще ввімкнути цю фігню. Я забув, реально, фонове освітлення зараз. Ahoy, Southerners! Ahoy! And welcome to our Hello, next my friend! official Marvel Hello! Contest of It's my Champions friend! live It's stream. my friend! We are Yeah, coming to you hello! live from sunny Vancouver. It's not sunny. Giveaway. Так, But так, we все. are thrilled Привіт, to have привіт, each and усім every one привіт, of you так. here. We are diving in to a lot of very, very cool conversations. Коротше, будемо around new погружатися content в coming to the офігеть contest яку in the coming офігезну months. I інфу. know there's a lot of you Це that are коротко brand new here, кажучи. and I want to thank you all for coming in for your Коротше, first ever live stream. We hope благодаріть, that you choose коротше, to stick дякую around. усім, що Of ми course, тут we've зібралися, got a що lot of ми returning круті, people as well, and for the що first time люди ever, там we по are щось doing one of these повертаються. live streams over on YouTube. So hello to anyone Коротше, checking каже, in трансляція from як the на Ютубі, official так і на Marvel Contest of Твічі. Champions Твічі, YouTube тобто channel. ставимо It's так, great to have you all ставимо here. так, Thank you so very гівавейчики. much. And to those of you watching perhaps through other content creators streams as well. However you choose to watch this stream, hey, we're just glad that you're here. Коротше, вони раді, що ми дивимося їх. Коротше, в майбутньому, тобто скоро розкажуть нам усе все, але дайте секундочки. Main reason it's not live, I see chat just stop out of the corner of my eye. Коротше, каже, не треба giveaway писати. I want to say hello to you, and we want to welcome in some new people as Hello. well. Like we've got I'm MCOC Quickster here. We got Hello, Kelly the I'm from I'm Ukrainian. We have a lot of exciting things to cover today. If you've never been to one of these live streams before, you're in for a treat. We're going to be bringing in a number of people from the dev team. Ой, I guess that's the initial plan. We'll be bringing in someone from the dev team, but more details as we get into it ви нічого не here. бачили? Нічого не Again, бачили? we've got the stream live Як on там? YouTube as well as here on twitch.tv/Kabam. Та який? But if you want to be eligible for Ukrainian. Ну, я ж все правильно писав. this grand giveaway that I see so many of you already here for, you're going to want to be over at twitch.tv/Kabam. Again, we are giving away later in the stream glad the first to ever see 7-star champion stream. in Marvel Contest of Champions. І смайлик, It's going to be very, смайлик very пишемо. exciting. We're going to Все, find out who дивимося. wins it. And we're going to spin the crystal live on the stream. Все, ну я думаю, so that вони моє every single one повідомлення of you watching right now, or 100% maybe побачать. watching later on the 100% spot, побачать моє повідомлення We'll тут. know who the first ever 7-star champion in Marvel Contest of Champions Коротше, is. кажуть про And те, we що are сьогодні so буде stoked for відомо, that. хто There will стане also be 10 першим. runner-up prizes Першим, with a хто 6-star отримує Nexus crystal. I'm going to 7-зіркового explain героя в all the Contest details, of so don't Champions. panic. We'll get there.
Коротше, не переживайте, не треба писати giveaway і оце все. Ну, я, звичайно, буду писати giveaway, а вдруг? А вдруг це допомагає? Ну, типу, усі пишуть giveaway, типу, чому я не буду це 10% що побачити? Вони вже побачили. A little bit new that we haven't talked much about to this point. We're going to be talking about the Gwenpool bobble blowout. If it sounds like a tongue twister, it is. But I'll say it a whole bunch of times. Я просто погано розумію, типу. About saying it wrong later. That's definitely the only reason I'm doing it that way. Once again, the giveaway is not live. Anyone diving in with the exclamation point giveaway, you're doing a great job, but you're just a little early. Just hold tight, we'll get that. Коротше кажуть, треба трохи пізніше писати giveaway, коли вони скажуть, тому що зараз це безсмислено. Немає сенсу. Чому вони на українській трансляції не ведуть? Ось у мене таке питання виникає одразу. Let's talk about those specific things as well. We're going to give you a lot of insight. We're going to be sitting down with, hey, if you've been to these streams before, you're going to see if вони вже мені, типу, повідомлення на почту відправили, типу, ми бачили твоє повідомлення, дякую, що ти просуваєш українське ком'юніті в грі, ми тобі дуже вдячні за це, дякую. Ось. І ти сьогодні виграєш 7-зіркового героя, так мені написали на почту, я зараз телефоном подивився. Ось, Юзі, гарне прізвисько. Так, усім привіт, до речі, ще раз. Усім привіт. Все, вони дуже раді бачити нас сьогодні на трансляції. If you are here to cause trouble, to start fights in the chat, because you don't like Kabam, or you don't like the way that someone looks. Каже, зараз в чаті почнеться битва, хто більше ненавидить Кабам. Ну, я не знаю, я люблю Кабам. Вони реально зробили гру, яка коштує своєї уваги, скажімо так. Ми усі для того, щоб провести гарний час. Who else do we have as a first-timer in chat here? Так, П'є. I want to say hey to Ram2211200. Every single one of those numbers matters, let me tell you. До речі, 9 вподобайк, давайте десяточку зробимо, реально. If you've come back, десяточку. I know we've said it a number of times, but listen, you need to understand the level of gratitude. А ти хто, Ендер? All right, let's talk about the giveaway. Я дракон Ендера, до речі. Ну, з Майнкрафту. We will be drawing the winner live. We will be doing that at the end of the stream. Okay? We will then be spinning the crystal so that everyone knows who that champion is. First ever 7-star in the game. We will then будуть крутити кристали, не будуть знати, точно побачимо першого 7-зіркового. Of these things, we will be sending you a direct message on Twitch. Because no, there's no way to connect your Twitch account to your Kabam account. So we will be reaching out to you directly and say, hey, we need your in-game information. Okay? That's going to mean a couple of things. Коротше, той, хто виграє 7-зіркового героя, повинен буде їм написати, тобто вони тобі напишуть на Twitch, і ти повинен будеш сказати їм свої дані. Ну, не дані, а ці, як приколи називаються, зараз скажу. K-A-B-A-M. Тобто саме Кабам напишуть, не якийсь Каб 4М, ні 4 Абам, а саме цей аккаунт напишуть вам, дай свій логін, тобто своє ігрове ім'я, і усе. І тоді ти отримаєш нагороду, якщо ти виграєш в цьому розіграші. Отак. Отак. Again, we will be drawing the 7-star winner live. We will draw the runner-ups after the stream. We will reach out to all of the winners via DMs, direct messages, on Twitch. Boom. Є, коротше, в Твічі приватні повідомлення, тобто лічні. Ось, бачите, тут, типу, можна писати всякі приколи. None. Everyone still... І якщо тобі Кабам напишуть, то ну все. Everyone's still with the giveaways. Thronebreaker 51, thank you. James Avenger, great, appreciate it. I meet 713, thank you. Напишу best game ever. We already did the thumbs. All right, starting the giveaway. Так, просто напишу best game ever. Now. Hold on. Так. Hold on. There we go. All right, you're in. Additionally, you can enter one time. Напишу That's a best very important detail I should have included earlier. You can enter. Ой, зайшов на Twitch, красавчик. All right? You can enter one time.
Do not spam it the entirety of this stream. One time. One time each. How many times? Коротше каже, скільки разів? Один раз. Один раз вам треба написати giveaway. If you are watching on YouTube, you are going to want to come over to twitch.tv/Kabam, make a quick Twitch account. Бистресенько зробили Twitch аккаунт, залогинились, написали giveaway і тримаємо кулачки на те, щоб перемогти. Я впевнений, що я зараз переможу і мені напише Кабам. Я це бачив вже в майбутньому. I mean, you're not all going to win, but we're all winners because we're here today, having fun with each other. Sometimes I feel like I should be a host on a children's television series. Cool. Are you guys ready to get into it? I know while you all load up the chat with the giveaways, let's dive into something exciting, okay? We're going to be talking about 8.2 today. That's right, we have new story content. Так, коротше, будемо сьогодні розмовляти про 8.2, про контент, який в цьому буде. No, we have said the date. All right, so next Wednesday, you are going to have access to Act 8.2. Наступної середи буде 8-й акт, друга глава. Тобто якраз на наступному тижні, тобто 19 числа. І це буде круто. В середу якраз побочка нова буде, тобто новий шлях, і буде якраз 8.2. Думаю, може, мабуть, будемо його проходити навіть. Подивимось. Ще ресурсів скоплю, щоб було побільше. Maybe, but here we are. So let's dive into it. So let's do a quick recap. 9,5 тисяч глядачів у них. Sorry, the story leading into 8.2, all right? Now, I'm definitely going to be reading his words, so bear with me a little bit as you get the profile photos, or the profile pic, as I look off screen here. All right, and I'm going to do it with a dramatic voice. Hold on. Так. Act 8, Chapter 2 opens with Karina interrogating Citalis, Chapter 1's trap-wielding final boss, in the hopes of learning more about her mysterious new foes, Ouroboros. When the infamous assassin only manages to raise more questions, Karina must once more head out into the battle realm to hunt for clues and uncover the true intentions of her enemies. Her search will lead the summoner right to the doorstep of Ouroboros' master tactician, Hulk Bahamut. More about that later. Коротше, це Халк Ouroboros. Corrupted by Ouroboros, Bruce Banner purged the mind of the Hulk and augmented his gamma-infused body to become a living nuclear reactor. Коротше, став він атомним реактором, цей Ouroboros, коли Брюс Беннер захватив мозок Халка. Face this brand new MCOC villain and find out. I felt like that went well. I felt like that went well. Cool. So that is the story leading into Act 8.2. Very, very excited for it. Am I, my personal account, am I going to be on Act 8.2 next week? Nope. I got a little baby account. I only started playing this game a year ago. But, мені цікаво, щоб зробили... I know a lot of people are looking forward to it, and that makes me excited as well. Ну Звук'євич, там треба що ввести, мік твіча чи що? Ні, треба... Тобто дивись, ти написав giveaway, все, ти написав, пофіг. Пофіг. Типу, написав, все. Готово. Коли вони будуть проводити розіграш сам, вони оберуть цього переможців і напишуть тобі в особисті повідомлення на твічі. Тобто в тебе отут, отак от, пик. Ось тут з'явиться повідомлення від Кабам. І тут вони напишуть, типу, привіт, там, hello, say your Kабам Contest of Champions name. Тобто ім'я твого аккаунту. Ти скидаєш їм ім'я аккаунта, або що вони там скажуть. Вони скажуть, що тобі треба предоставити, ти це їм пишеш, і все. Тобі там в проміжок якогось часу тобі нарахують якраз такого нагороду. Нагороду твою нарахують, і все. І будеш кайфувати. Якісь поверх-бафери. А тут нічого не буде показуватись? Типу цей Лео буде, ну, усю трансляцію? Чи як? Я просто не професіонал, я не шарю. Дякую, Ден. Да, нема за що. Каже, що там буде нова фігня по типу озброєння, яке ти будеш знімати, і коли ти його знімаєш, ти будеш отримувати якісь бусти. Або, наприклад, противник буде отримувати більше урону, або дебафи будуть більше триматися на ньому, або взагалі дебафи будуть накладатися. Ні, він буде в акті ще 8.2. Хто?
Мене, до речі, додають, типу, ну це конфіденціальна інформація, 8.4 головним босом буду я, типу, моя моделька буде там, ну, спеціально, така озброєння, типу, крутий, на масі. Мене зроблять фінальним босом 4-ї глави, типу, 8-го акту. Типу, мене попросили не розказувати, але, типу, сказали, якщо занадто велике бажання буде, то можна розказати. Ось я і розказую, типу, що буду фінальним босом. Там з мене зроблять такого супергероя, і, ну, побачите вже, коли 4-та глава вийде, ви це вже самі побачите і зрозумієте. Ну, це така, типу, ексклюзивна інфа. До речі, ні, в мене в 4-й главі фінальний бос, ну де я буду, там в мене не буде регена. Не переймайтеся, регенерувати я нічого не буду. Коротше, тут показують приблизну модельку Урабороса. Тобто, ви бачите, це Халк, який ураборнувся, скажімо так. Бахамет. Анімешник, коротше. Знову нагадую, що не треба писати гівавей мільярди тисяч разів, тому що це піпець. Що? You received one ticket. Який тікет? Що таке тікет? Який тікет? Тікет is... О, а це вже моделька, яку вони робили. Ну, типу, приблизна моделька чи щось таке. Який тікет? Я теж хочу тікет. Дайте тікет. Я буду гівавей. І писати. Що я пишу? Гівавей. Гівавей. Я буду писати гівавей. Чого мені тікети не дають? Коротше, тут вже більш така проработана. О, фінальна версія Бахамета. Це його фінальна версія, він типу живий реактор, реально. Реальний реактор. До речі, якщо ви сидите з телефона, там є ось така штучка, ось така штучка, ось така. Можна натискати і смайлики відправляти. Я закріпив Євгена. Як його відкріпити? Так, відкріпив. Коротше, можна всякі прикольчики відправляти. Я не знаю, чи це впливає на просунення трансляції, але сподіваюся, що вона впливає. Але така прикольна функція. Що я написав, я не знаю, що. Because you guys came to the live streams. So thank you so much. But again, if you tell us that you like stuff, if we have positive feedback, we're going to try and implement that a little bit more. I really do want to show you more in-progress stuff from the art team. I think it's so cool. We've actually мені дадуть семизіркового героя, як домовлялися з Кабамом? Чи ні? Ну, ми просто домовилися, що семизіркового героя мені видадуть. You have to be at twitch.tv/kabam, type !giveaway, all one word. Best game one entry. Ever. Excuse my burp. We will be drawing the name of the winner at the end of this stream. All right? One giveaway. В кінці трансляції буде результат. Так, і він, я так поняв, зараз покаже Багамеда, оцього спеціальні прийоми. Бахамета. Показуй давай, красавчик. О, давай. Бахамет, о ти Бахамет. Ну, звичайні атаки. До речі, блок, бачили, вона побила його трошечки. Ну, перша ізі якась. Що це за один білет? Не знаю. Я не знаю, що це за one ticket. One way ticket. Так, друга спецатака, в принципі, теж не дуже тяжка. А це третя спецатака. Він її буде вбивати просто до кінця. Ля, дивіться на цього Халка. Що він чудить? Вибачаюсь. Ля, який красивий цей... Дуже красива анімація перемоги його. Я не знаю, це була перемога, чи це була кінцівка третьої спецатаки. Але перша спецатака, в принципі, більш-менш вона легка. Типу, і від неї можна як від луча циклопчика викинутися, і усе. Ну що це, я хочу one-way ticket теж. Та я куди напишу I want ticket. Ticket.
for Act 8.2. No rewards. Коротше, нагород не буде. Ви пройдете, досліджите, нагород не буде. Це конфіденційна інфа. Ну ладно, він вже спалив, що нагороди будуть. Так, нагороди будуть. Undemand 202 says this looks amazing, and I agree with you. Our team don't miss. And now you guys. А, це типу номер, по якому розіграш. А я не знаю. Але мені ніякого тікета не дають. Чи може дали вже, а я не побачив. Ну мене ж повинно виділяти. Чопс. Так, мене виділило. О, нагороди, нагороди. 20 тисяч шестизіркових уламків, 25 сигнатурних стоунів, одна повишалка з другої на третій, 22 500, коротше, половина третьої, шостої бази альфи і 1,5 мільярда золота, щось мало. So on the left side of the screen here, you have your Act 8.1, that's left, Act 8.1 completion. Let's take a look at Act 8.2 completion here as well. So you're going to see a lot of А за дослідження ви отримуєте 20 тисяч шестизіркових уламків, 25 камнів коронки, одна повишалка з другої на третій. Уламок, точніше повна база альфа, Tier 5 клас каталіст кристал, клас, це повишалка на 5 ранг, походу, чи що це? T6 basic catalyst fragments, we're going to get you a full T6 basic catalyst. Каталізатор, тобто п'ятий йожик, 1000 уламків семизіркового героя і 4X, 4 25% тір 6. А, йоп твою мать. Це 8.1, а там 8.2, йоп. Ось, за компліт це проходження, тобто за проходження. Добре, за проходження непогано, а за дослідження? Це просто за проходження, я так поняв. Це 8.1. Так, за 8.1 ми отримали один шестизірковий 3-4, пробуду і всяке таке. І ось за дослідження, шестизірковий ранг 3-4, так, ну таке. Потім Awakening Gem, тобто пробуда шестизіркова, 2 Нексуса, 50 цих штук, тобто коронку повишати. Потім повну, можна сказати, повну шосту каталізацію, цей каталізатор. Я забув, як він називається. Кат, коротше. Йожика шестизіркового, так скажемо. 6-й рівень бази. Ну, не бази, а... Ну, ви зрозуміли. 3 мільйони золота. 3 тисячі семизіркових уламків. 6-та база. 3 шостих бази. 5 Tier 5 каталізаторів п'ятих. І 3 альфи. Що я написав? Йоп. Ну, типу, я думав, там хоч щось буде, щоб зробити одразу 5-й ранг. Типу так, ти отримаєш повний 6-ту базу, Tier 6, кольорову базу оцю. По суті, 25% по 4 рази – це 100, тобто повний. Потім 3 шостої звичайної бази для прокачки. І 2 п'ятих йожика оцих кольорових і 3 альфи третьої. Я вже забув, якщо чесно, що там треба взагалі робити. We have one more slide on this slideshow. It's a good one. It's really important that everyone sees this one. Wowie yippee. Whoa, yippee. This is what happens when you let me make slideshows. All right. Wowie yippee. Welcome. Whoa, yippee, yay, yippee, yo. For branding.
Мені поки що не дали, до речі, нагороду семизіркового героя. So that is everything that we have prepared for Act 8.2. Again, Що там треба взагалі для п'ятого рівня, для п'ятого рангу, я забув вже, якщо чесно. New content, давай. А вже писати чи ні? Треба разочок написати. If you're coming into this stream late, if you're watching on YouTube, hey, welcome. Great to have you here. If you're watching through a restream of any of our content creators, hello. If you want to be eligible for this giveaway to win the first ever 7-star for MCOC, Так, щоб please прийняти. send to twitch.tv/Kабам. Make sure to make an account there and type !giveaway, all one word, in the chat. Everyone gets one entry. If you are already entered, you don't need to do it anymore. We will be drawing the winner at the end of the stream. We will spin that crystal for you. Написати so everybody giveaway. knows what beautiful 7-star your account will have access to. We will then reach out in DMs on Twitch Giveaway. to get your in-game information so that we can grant you that. Again, only trust messages. Я from отримаю Kабam- тікет чи ні? Kабam's Мені official тікет не account, дають. KABAM. All right, that should cover it. And hey, if you're here for the giveaway, and this is your first time in the live stream, I hope you guys come back. It's a lot of fun here. We play games sometimes, and they're all. Ну мені не дають one-way ticket. I hope that you guys enjoy it. Чи я вже його Let's отримав take і не a quick побачив? Transition here. Давай транзишн. Я And let's написав, dive значить, into something new. NR We ранг have the 60B. Gwenpool Bubble Молодець. Bobble Blowout. I didn't pick the Так, name. Deadpool, They wouldn't let me Bubble, change it. Bubble, I said, I Bobby, have to say Booba. it live in front of an audience of thousands. They said. Поїв "Good luck." називається. Молодець. No, this is for 7 stars. This is for later. Let's pop away from this slide. Семизірковий кристал та Back шарт. to my big face. Great. All right, so some Так, of я you так have розумію- seen the Deadpool bobbleheads in game so far. We've seen a number of questions about what are these for? We're going to tell you. They are for Crystal. the Gwenpool Bubble Bobble Blowout. It will start on April 21st, 1 week today. It will run 1 week. It is the big spring sale. There's a Так, я не lot of поняв, ways це to реальний- participate if you have реальний no кристал, spend чи money. це So what фейк? is free? What can the average summoner expect from this event? We have a free 4-star Gwenpool that will be going out to everybody. So those Free collectors of you out there 4-star chasing it, Gwenpool hey, отримують. Тобто expect безкоштовно it. отримують We also have a 4-зірковий number of Gwenpool. profile pictures for 1 gold. So we got some cool things. Our team don't miss. They're going to be coming out with some great profile pictures. So look forward to that. Excuse me. So how many bobbleheads can you get just for playing? I don't want to spend anything. How many bobbleheads can you get just for playing? Bubble, bubble, bubble. So you will get 65,700 bobbleheads, specific number, just from logging into the game. How and to know collecting if I from have your got the in-game ticket message, or no? right? От у мене таке ж питання. That's Як an знати, arbitrary чи number. отримав But let's я do some тікет more чи ні? arbitrary numbers before I give you some context. All right. So 65,700 just from logging into the game. From Ну, я ж giveaway completing правильно solo пишу? objectives and competing in solo events for the week, you can achieve another 39,420. All right? Коротше, не знаю. Again, more Щось вони arbitrary наїбують, numbers. мені кажеться. Also worth noting that the solo events and objectives will be replaced by these specific ones, but don't worry, the rewards are more valuable anyways. If you can Може, в Твічі. and what you can spend them on. So all of that Ну я numbers просто в pretty Однокласниках трансляцію arbitrary. дивлюсь, Sorry, вибачаюсь. I was wrong. From all the solo events, you get 39,420 per day over 7 days. 275,900. Тобто там буде кожноденне заходження, оцей евент, коли ти там 7 днів заходиш, наприклад, і отримаєш уламки або щось таке. Тому так. Але я трохи не зрозумів, що саме будемо отримати. Ну, мабуть, якраз оці штуки. An example of a Thronebreaker deal for 200,036. Мені цікаво, якщо ти декілька разів написав giveaway, 236,000, I should це say, типу ти and вибуваєш, це ти чи you have ні? access to 25% of a tier 6 basic cat, Не знаю, 25% of a tier 3 подивимося. alpha cat, and Ну я one повинен tier виграти, 5 я ж знаю, я ж домовлявся з Кабам, що я переможу. choice. All right, let's do that one more time, 'cause it's a Вечір lot в of хату, Ukraine Google. Привіт, вітаю тебе. Вітаю тебе на трансляції, де ми дивимося трансляцію від Кабам. You're going to get 25% of a tier 6 basic cat, 25% of a tier 3 alpha cat, and a tier 5 class cat of yours. Так, дуже дякую, що ти Bubble сказав. Blowout. Nailed it that time. Oh, I felt good. Gwenpool's Bubble Ні, Bubble просто Blowout. просять, щоб не писали всі. Gwenpool, Поняв.
Бе-бе-бе-бе-бе. Окей, напишу їм, I think April 21st, I already said. I One win. week today. Отак напишу. All right, 7 days in-game excitement, so get pumped up for that. Yeah, I hope you guys are jazzed for that. Cool, let's move on here. Let me give you some... Я трохи погано розумію англійську, All right. в принципі. А чого мені до сих пір не вислали таку чашку? Ну, типу, я амбасадор Contest of Champions українського, а мені не вислали досі цю чашку. Я буду скаржитися. Опа! Хтось приходить. Росомаха? А, ні. Напишу hello, my friend, friend. Як тут чим повірити? Треба написати в чат оклику, цей знак оклику, ну, типу, восклицательний знак, я забув. І giveaway. That was the summoner's vote. Який в них актив? The Summoner's Choice selection. Yeah. We launched off confetti cannons in here. It's still in here. Сорочка у кого? У чоловіка? Мені подобається. Я б теж зараз сорочку одів. Так, а я зараз одіну. Зараз. Я згадаю демо. Welcome back to the show, dude. Great to have you. Зараз, зачекайте. Yeah, we got some exciting stuff to dive into, but before we do, I just want to mention it because we talked about it in rehearsal as well. That when we did our last segment with you here, you came in and then we introed you, you came on screen, and someone in the Twitch chat said, oh, Kабам only hires models. We took a screenshot of it. Yeah, that's all. It's so good. So again, hey, you out there in the Twitch chat, we see you guys. It's important. We love reading your comments and seeing all of this stuff. I know there's a lot of giveaway stuff happening, but we love seeing you all here. Так сексуально. Okay, so 7 stars. Yes. Woo, how you feeling? 7 stars. Я взагалі в шоці, що самозіркових водять. Ну, то таке. Done and dusted and set up. It's been a while coming for us. So, Nice. Yeah. So is it almost a relief? Is it like the excitement? В чаті на Твічі уточнюю. Євгену 3 рази, будь ласочка. В чаті на Твічі треба написати giveaway. Мачо, так. It's a cool next chapter for Так, us. ще треба воротничок отак зробити. Так от, It все. is simultaneously a relief, but also like anticipation. Ще окуляри треба. Та я вже написав, все, я вірю тобі. Okay. What can you tell us? Що Let's в мене start тут here. цікавого є поки? When Нічого. can people get their Є hands олівець. on 7 stars? May 8th. May 8th. Yep. We looked it up. We might have stumbled in the rehearsal, but hey, May 8th, you will have access to your first opportunity to get 7 stars. All right. May 8th. That means whoever wins the raffle today will be getting it 3 days early. Ми сьогодні у сорочках, це ми з Кабам домовилися. Прикол гоню, ля, приколіст, ля, юний приколіст, юний Зеленський. Спочатку піде в коміки, а потім в президенти, Євген. You won. You won a thing. Woo! So I think that's fun. I also hope that it's me. Also, I can't enter the raffle because I'm running the raffle. Son of a gun. Oh well, that's fun. Cool. Let's look into the art. We talked about it earlier. Our team don't miss. Our team don't miss. Our team don't miss. But there are some changes coming that I think people are going to be really jazzed for. Yeah. And we're going to talk a little bit about that. We've got some slideshow footage for y'all we can walk through here. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Єгор, привіт, вітаю тебе на трансляції. Як твої справи? Як тобі нові приколи? Будь здоровий, дякую. Я люблю свою гру, люблю своїх героїв, люблю Кабам майстрів. Персонального семизіркового мені виделить Кабам. А що, я маю право? Так, просочилась інфа, що 8 мая будуть семизіркові герої для усіх. 8 мая це у нас на наступну, на наступну сюжетку. Раз, два, три. 3 тижні. Через 3 тижні будуть доступні семизіркові герої. We'll talk about something called stat focus. We'll talk about something called a Titan crystal. All of these things
mean very little to you right now with no context. But hey, Я люблю свій аккаунт, я люблю soon. Кабам. That's Так. called baiting the hook. That's called Я люблю своїх глядачів, люблю своїх донаторів, люблю свої трансляції. Персональний аккаунт мені виділив Кабам. А що, я маю право? To me, Mike and I had this conversation in North America. It was a thing in the 90s. I can't speak for elsewhere in the world, but in North America in the 90s, it was a thing for kids. А який місяць іде після квітня? Май, але я забув, як май українською мовою буде. Зараз в мене є такий додаток, календар називається. Травень, 8 травня зустрічаємо 7 зіркових героїв. Так. Оля, я такий скріншотик зробив, ви що, в групі можете побачити. Травень, так, дякую, що ви завжди тут. Щоб виправити мене, тому що я поганий знавець української мови. Я пам'ятаю, коротше, на контрольній роботі ще в школі давним-давно, там коли ще в 90-х, коли навчався в школі, там, виходить, була така ситуація, тобто, контрольна робота. Типу там пишу, до мене, звичайно, з телефона, з телеграфа. З того телефона, котрий, знаєте, азбука Морзе, тоді ще сенсорних не було, коротше. І до мене підходить вчительниця. Марк-2, ось. Мені телефонують, я не можу зараз. Так, коротше, підходить до мене вчитель, каже, а ти що, списуєш? Я кажу, ні. А що в цьому питанні правильно? Там, тести були, а що тут правильно? Вона каже, я не знаю. А вона каже, я не знаю, я кажу їй. Так ви ж тут україномовець. Вас би на роботу не взяли вчителям, якби ви української мови не знали. Оце я видав, так? Вона мене наругала. Сюзанна, до речі, мені дуже допомогла з подарком для дівчини. Я, на жаль, на цій трансляції не скажу, що саме вона мені відправила новою поштою. Не нюци. Вона мені відправила подаруночок для дівчини. Я в неї замовив. Вона там такі прикольчики накинула. І я не можу сказати, тому що дівчина може дивитися трансляцію. Може дивитися трансляцію і може дізнатися, що це за подарунок. Тому я не буду нічого розповідати. Там вже на наступній трансляції, коли вона буде, наступна трансляція буде 100% після того, як я вже подарю подарунок. Тоді вже можна буде розповісти і навіть показати, я думаю. Там фоточки я точно покажу. Про піарю, так скажемо. Там і інстаграмчик скину в чатик і покажу. Бо мені дуже сподобалося, дуже прикольна штучка. Так, давайте показуйте нові бордики, нові рамки. Pull people in and think that way. But that's okay, because our team don't miss, and they came back and said, hey, let's do this. Опа! Boom! Бум! Нові рамки! Сюди! Нові рамки семизіркових героїв. Да я завжди рад, реально. Hotness просто гаряче, реально. Дивіться, в мене навіть освітлення трохи нагадує ось ці рамки. Ось реально нагадує. Ось моя сорочка, от прямо реально рамка, от сюди портрет якоїсь, я не знаю, чорної білої вдови спіхуй. І офігезно. Зараз я якесь фото героя знайду. That looks great from Alex KCH87. We got one. Looks awesome. У мене навіть мало шестизірков. Буде багато в тебе, я впевнений. That's a W. Someone literally just wrote W. Зараз я шукаю папку. Border looks sick. So I'm glad that you guys, at least some of you, seem to like it. Ось реально, якогось героя туди пхай мені ще. That's the one we do it for, you know? It doesn't matter if everyone likes it. There's too many people, we can't please everyone. I'm going to focus on the ones that love it. Вони казали, що за спам? Ні. Тобто реально, так от на сорочку мені додати героя.
Ось так от додати героя, і реально, от наче семизірковий герой. Ось рамка реально дуже схожа, тобто прям ну, невозможно якось побачити різницю. Тобто це прям по факту. Ні, це не збільшить шанси, воно тебе додає до листа тих, хто бере участь у розіграші, і тоді воно обирає. Тобто тебе не дасть нових О! Нові герої семизіркові! Rocket Raccoon, War Machine, Mysterio, Guillotine 99, Iron Man, Infinity War, and Shuri, First, Technic, 7-Star Heroes. Ось такі нові семизіркові герої! Your MVP from this pool, and then walk us a little bit through the design, like the philosophy. У мене на телеграмі семизіркові герої, в мене на телеграмі першого усе виходить. Реально, буду скидувати в чат. Ось наші перші семизіркові техніки. Тобто, дивимось, Rocket Raccoon. Похуй. War Machine. Похуй. Mysterio. Похуй. Гільйотіна. Офігезно. Iron Man Infinity War. Шурі. Нормас. А ще її пофіксять більше урону. Нормас. Нормально. А, інші пабліки через декілька хвилин запостили. Через хвилину після мого посту. Тому що я першовідкривач, перший новосний канал по битві чемпіонів. Завжди їм був і завжди їм лишаюся. Звичайно, це офігезно. Чудово, Шурі єдина гільйотіна, яких героїв би я хотів вибити перших з техніки, які будуть доступні одразу. Я готов вже скріншотити наступне. Зараз я собі зроблю штуку, щоб я швидко міг копіювати. Так, там хтось наступний повинен бути. To make sure that when you open a 7-star crystal, it always feels like you're getting something that is of value to you. Yeah. You said it to me yesterday as well, and I think it's a really great way to say it, is we don't want people to feel disappointment opening their 7-star cards. Now, так, фігня, зрозумів. Наступних. Давайте далі, тут ми вже все з'ясували, тут усе добре, давайте наступних. Next. Things for you to pull to upset you. We want you to be excited. Це все зрозуміло, так. До речі, ставте вподобайки, хто ще не поставив вподобайки. Цікаво, щоб було багато вподобайок, реально. Реально, 14 вподобайок, давайте 15 добивати, реально. 15-ку добивати, 15-ку. I didn't make any of these, to clarify. Okay, so you don't have any personal attachment to these. No, but there's lots of like... Ну, ми типу все зрозуміємо, там типу War Machine, фігня якась, Ракета, фігня, Mysterio, фігня, ну Iron Man, оцей Залізна людина, Infinity War, фігня, реально. Ну, таке собі, якщо чесно, таке собі. Хочеться когось більш вісомішого. Iron Man Infinity War is taking that Defender box I mentioned. He's going to be a pain. I'm sorry. Pain. And then you've got cool other utility options in War Machine and Mysterio. War Machine is able to... До речі, якщо я вимикаю мікрофон, значить я роблю щось погане. Може я навіть пукаю, ну то ніхто не дізнається ніколи. Ну то інша справа. Мені, до речі, жарко в цій рубашці, сорочці. Ну, мені просто дуже цікаво, типу, ну, прям, ну, просто хочеться наступних. Next. Клас, next. Я вже написав, так, Кабам, я вже написав Кабаму в Твічі, giveaway, так, я вже готов. Давай. Chat, beautiful summoners, what class do you want to see next? Космос хочу. Космос. Космік. But they can somebody in here is requesting what they want. Okay. And somebody's gonna get it. Космік.
Оу! Оу! Look at skills. Нові. Блядь! Mantis, Hawkeye, and Falcon. Нові надздібності, здібності. Sweet. I like This is a good pool. I like all the pools to clarify, but there's a lot of Усе, перший запостив, перший. spicy options in here. Yeah. The biggest Що я thing написав? that's Що here за- is definitely Elsa. She's got that Yes. super cool, we call it a hit evade internally, where you trigger the evade mechanic, but as part of doing so, she throws out that shot that counts as a hit, and so it... Ну, буквально фігня якась. All over the combo. So Реально, she has тобто lots of really cool Корг gameplay нафіг не options всрався. in Красні, Манті, Сокол, Ельза. Berries and Корг не всрався, Кілмонгер не всрався, Ельза може вносити урон, в принципі, ну, більш-менш середняк. Мантіс, ну прикольно, вона офігезна, може вносити офігезний урон, особливо на полях. Хокай, ну таке, типу, соце енергію, кровоток не носить, нормально. Сокол офігезний, піде, нормас. For years and years and years and years. Oh god, we don't want to... Mantis, super cool. У мене навіть води поруч нема. Is getting a damage Нормально, step. нормально, нормально. Is in the beta this month or Чудово. next month. Time is a weird До речі, хто не construct. підписаний на канал, підписуйтесь на мій канал на But yeah, in ютубчики. addition to her super cool, like, tranquilizing utility that she debuted with, she's getting tuned up. So she's 16 also, лайків, чудово, до top 20-очки будемо йти. Давайте um, 20-ку робити, when реально. we released Kate Bishop 20-очку робити, я буду дуже вдячний і дуже щасливий, реально. Так, добре, був технології, були красненькі, тобто наступні будуть містики. I think it's a good one. I don't know that it's my favorite, but I think it's up there. Наступні будуть містики, це я вже в майбутнє заглянув. In my roster. Elsa Bloodstone was my first ever 5-star. Oh, yeah. And my second ever. Вибачаюся, це на 5-star. трансляції у них I was like, був oh, такий my звук. 5-star Це не я. roster. No, I just duped her. So at the Ну, time, типу, I was об'єктивно, sad, but, таке. man, still on my Мантіс, roster Ельза now, і even though Хокай, slowly over більш-менш. 6 stars. To me, it's І the utility Сокол, and the точніше, я маю на experience. увазі. So, Фалкон. Evade champs, I'm going to take you in at a class disadvantage if I can shut down the immune. Sorry, the evade. Unreal. Вони ж там бачать усе наступних. Капець, якби був в Doom семизірковий. Ну, типу, ну був би і був. Again, it doesn't matter. Well, it matters. We care about Оу! Фігня! Я ж казав, буде наступний космос. Я ж казав, космос наступний буде. There's some terrifying ones in Yeah. there. Gore for me stands out. Gore, you talk more about Gore. Гамора, лайно. Like, Сільвер серфер. Пішов звідси, це я Олександр знову, Гліна, почне оце усіх дойобувати, качайте оцього серфера, ужас. Теракс, фігня, Гор, піде, Гамора, таке собі, Веном, офігезно, Веном the Duck, фігня, Веном the fuck. Inflicts dots and the whole buff mechanic for him, I think, was really, really cool. Yeah. God, other highlights here. Venom has a special place in my heart. He was like the first 4-star I got and carried me through a bunch. Oh yeah, this was like quite early. I think that's so cool that everyone has Веном, Ігор, все. Ну тут більше нема ніяких героїв, які прикольні отут. В цих кристалах. Ну реально. So super clear-cut choice there. Gamora is interesting and mildly terrifying to me, actually. Ну, типу, Гамору буснули, так, але вона не вносить того урона прям неймовірного, крутого. Там треба для дуже довгих боїв її. Наступна буде містика. Наука наступна. In addition to being very funny to play against, he's sort of like a kind of on a short list. 100% наука наступна буде. We don't have like a confirmed date for that at all. Мутанти наступні, це точно, мутанти будуть. So he's on there. And then Surfer, in addition to his super cool utility, I've always liked his loop. He's definitely on the prestige chase end of things. Yeah, I think this is a solid group. Some bigums. Ну, хочеться, звичайно. О, я ж казав, наука наступна. Ну коли? Куди воно пішло? Куди? Я не встиг заскріншотити. Yeah. Come on. I'm sorry. But on the other side of it, I've seen people being like, Groot? No Groot either. No Groot. What the fuck, де Грут? Call it a wash. Мій улюблений герой, персонаж. Let's move on here. We've got Science. Да! Ooh, Beef. beefy. Спайдермен класіка! Да! Це для мене!
це для мене вони додали, так? Оце ж для мене спеціально додали з павука класичного, так? Це ж для мене. Long shot. We got 3 Hulks in there. Yep. And then Titania doesn't. Це для Titania мене. don't mess around. Nope. I love Titania's vibe. I know she's one of our newer. Ну це ж для мене реально павука зробили. Наступна мутація After буде. I started working here. Right. But like a wrestler, come on, she looks so cool. Yes, absolutely. Ну, Халк, доглядач оцей, наглядач. Оце офігезний герой, це прям офігеть. Це прям нереально. Халк крутий. Фіксіт, піде, Гвен, таке. Титанія, ну прикольно, але теж не те, що я очікував. І Спайдермен, класіка! Оце для мене зробили героя, реально для мене, щоб він в мене був 6-зірковий на 5-му ранзі. І ще 7-зірковий він випав на цьому ранзі. A bunch of those like those marquee, those key characters. So that's him. Spider-Man similarly. I really like his buff. I know there's been like some talk in the community about it, but I think it landed really strong. So super excited to see him here. I think it's important when we talk about buffs that when we're buffing champions, Так, мені треба ще в чат we're not своєї making групи them скинути. the best champion in the game. По Every time we битві buff a champion, чемпіонів. if it becomes the best champion in the game, it's just absolute chaos and it breaks everything. So you guys always have specific design intent. Where do we want them to thrive? What's our intention? You said it earlier, our very specific intentionality. And I was like, okay, all right, that sounds great. I could probably fill a whole stream about like our design goals for champions. Yeah. We'll do it right now. I know we have stuff we have to get to, but yeah. We have important things. Yeah, so we'll keep talking about it. Overseer, definitely, he's ticking that defender box. He got that super cool, you know, like the young maestro mechanic or thematic as far as, you know, they got the Silver Surfer board that he uses. It's super sweet. Spider-Gwen. Наглядач реально крутий. Who holds a special place in my heart because again, when I started playing, I thought it was super cool, and that was back when she had an ST1 that didn't. Скільки в нас лайків вже? It was just a backflip that didn't do. 16. Давайте 20 лайків робити. Ставте лайки, хто ще не поставив. Поставте, будь ласочка, лайкусик, реально. Bad choice. People don't like her. You're wrong. So she's obviously since been improved. I really like her loop. And we already touched on Titania. Unreal. So cool. She has a. I don't really necessarily even want to call it niche, but her whole like haymaker, unstoppable, unblockable, kind of dash back, intercept, really pummel the opponent vibe is a super cool bit of gameplay. Давайте наступних. We don't see on a ton of champions, and so Вже годину, до речі, трансляція в них іде. Yeah, I think it's a solid pick. That Дикпік він сказав? Там дикпіки вони будуть показувати? Фотопенісів своїх? that makes sense. If you do not see a message saying that you got a ticket, you got a ticket. I'm looking at the numbers right now. There are 7,300 entries into this draw. I guarantee Я готовий you скріншотити. there's not been 7,300 messages come through about getting a ticket. Ну для If you мене did павука at реально some point зробили. Я giveaway, прям дуже you рад, got it. що You're мені there. павука зробили. Це ж спеціально для мене його туди додали. Let's move along. Yeah, let's do it. Вау, мутанти! Я предугадав! Я предугадав! We've got Sauron, Bishop, Domino, Бам! Перший заглузив усі новини. Gambit, Storm Pyramid X, and Sunspot. Фігня. Can we just start at Domino? I just feel like we gotta get that. Do we have to? Oh, come on, you guys. 7-star Domino? That's crazy. That's the highlight for me. If we're going perfect, that's me. That's me. That's the Коротше, line. Саурон, фігня. Алекс, привіт, вітаю тебе на трансляції. Добуваємо 20-очку лайків. Хто тільки приєднався і ще не поставив лайк, давайте 20-очку лайків робити реально. Так, дивимося. Що тут у нас? Саурончик, фігня, бішоп, офігезно, доміно, нереально, гамбіт, гавно, шторм, піраміда Х. Піде, прикольний герой, може видавати урон, але я точно не впевнений, бо в мене великого опита гри немає. Санспот просто цукерочка. The 7 stars use the same code as the 6s. She's not going to make more bugs because she's a 7-star. Yeah. But when I saw her on the list, Наступні будуть містики. My nemesis. But she's super exciting. She's obviously got like great damage, really cool loop. Комусь дали білет же. Я думаю, білет, в принципі, всі отримали, і там же ще можна буде разок написати. That would be super cool, right? Not currently possible, but you know, we're keeping an eye on that, obviously. Other cool options here. Bishop's been in a lot of people's minds recently since his update. The infamous Iron Man release was even quite specifically targeted at him specifically because we know that people are struggling to fight him. He does a bunch of Наступні damage, містики. kills you a lot.
a little peek behind the curtain when we made the Inside the Contest video talking about Infamous Iron Man for the first time. I got the doc from the Давайте наступних. designer. Yeah. And it literally said, Давайте вже "Hey, you built наступних, this я to готов. counter Я mission." готов до містики. And I went, I don't think you say that out, right? Ну, There's містики other- там there's вже other reasons. відомо. Вікан, Санспот, Мангок і Людина-дракон. Ну це Вікан нормальна, інші три це просто таке лайно, що ужас. Ужас. Ужас просто. Це таке лайно, я в шоці, просто це нереально. He got the classic Kirby crackle. I think he's super sweet. Again, also a prestige chase. Storm Pyramid X, the whole like tempest, weather, cycling, glancing stuff is just really awesome. Yeah. This pool is fantastic. This is solid. Yeah, Yep. Mutants for me, a soft spot. Definitely the cartoons as a kid. Even the movies as a teenager, but then you go back and you're like, oh, but... Я готов до містики. They don't. Your nostalgia is coloring your viewpoint of those. But then, Треба ще раз as they giveaway get even написати на better, всякий випадок. with the more recent, not all of them, with some of the more recent ones. So Mutants Ще, я думаю, to me зараз я is my 100% favorite, отримав and тікет. again, I'm dual class, because I'm still 5 stars. Dual class, Mutants, skill, boom. Give me Teenage both. Mutant Ninja I Turtles, like вони both кажуть, those. що там черепашок ніндзя додадуть. Cool. How many we got? One more? I think just one more. Okay, let's take a look at the last one here. We got Oh! Oh! Mangog, Oh! Wicked, Oh! Wongers. I wrote it. This is what happens when you let me make slides. Wongers. Драгонмен, Людина-дракон, лайно, Мангок, лайно, Вікан, офігезно, Вонгер, Вонг, нормальний, Вонг прикольний. Америка Чавес, офігезна зараз, мені подобається, нормальний урон може видавати. Сасквотч пішов в сраку. Вонг теж нормальний. Dragon Man, Mangog, Sasquatch, your big beefy defenders. Sasquatch especially has just a bananas amount of health, and so when you apply that onto a 7-star, Це усі класи. I've seen the numbers for how high his health is gonna get as he gets 6 into класів, the later наче ranks так. of 7s. It's ridiculous. And then Wiccan's got like an amazing utility suite as far as the stuff that he can do. Super strong, neutralize, lots of really cool mechanics in there. America Chavez also. Вікан, Вонг і Америка Чавес нормальні, в принципі. Інші оці дебіли мені не нравляться. Punches and capitalizes on buffs and heavy canceling into her special attack. I think it's super cool. Yeah, this is a sweet pool. This is a sweet pool. My favorite was, so we released yesterday a silhouette of all of these images, right? And people were like theory crafting, and some of them were pretty obvious. Like, who's that winged character in the back of the Mystic class? Who knows? Mystic with Some of those wings. were pretty easy. But some of them were a little more difficult. I like that people were like, science class, the blob, because it's like you can't see any cracks in it because of all the beef. But my favorite was that yesterday somebody posted their theories about the Mystic class, and someone said Wiccan, and someone went, no way, he's too strong, they would never. And I was Що like, там "Is по he good? лайкам? I need him on Я my дивлюся roster." на He's лайки, я very good. лайкодрочер. So I learned from 18, ще 2 лайки, хто не поставив, поставте вподобайку, реально. Давайте доб'ємо 20 лайків. For these. For you personally, which one of these class pools stands out number one? Because for me it's Mutant. It's just so easy. Скільки буде коштувати? Поки що не знаю. Поки ще не дали інфу, скільки буде один кристал коштувати. Може зараз дадуть, скажуть. Of those skill champions, I don't have any of them ranked up on my main account. They're just not what I opened. But from an overall like design perspective, I think that's one of the. Ну, я сподіваюся, зараз I скажуть. like that. Summoners, what's your favorite class for these starter 7-star pools here? I'm seeing a number Ну, of типу, people, десь 30% героїв прикольні. on here, which is great. Mystic and Mutant are stacked, says Preston Ader. Mystic from Jericho. Bishop, just the one. Just, Pilot Jack. I mean, you're not whole wrong. pool just for Bishop. You're not wrong. Gotta be Mutant. Я думаю, 12-15. Я не знаю, якщо чесно. У мене немає навіть приблизно. Some solid ones here. I'm seeing a little bit of everyone. Якщо вони будуть коштувати набагато більше, ніж 6-зіркові, то вони повинні бути і сильніше, занадто більше. Вони прям нереально повинні бути сильними. Its own journey for each individual person playing it. They encounter their own kind of approach to the game, and their roster shifts out the way. Completely different. Тому сподіваюся, що будуть коштувати десятку теж. That's what's awesome about Marvel is that it's such a vast library. Ну, за повне дослідження 8.2 ти отримаєш скільки? 4000 уламків. It's crazy. So it's so cool to see people be like, I have like a niche favorite
Marvel Champion. I'm like, cool, yeah, it's in our game. You should Probably, check it out. So I absolutely love that. Yeah. So those are our starting base pool. That's the launch pool. That's the launch pool. And we talked about before that we saw how the reception to 6-star pools. Yeah. And we learned from it. And I think after showing these base pools for the launch, that we really did take a different approach. Yeah. And we really did, I think, craft something awesome. And when I say we, I mean like you. Not me. I didn't do You're it. a contributor. I stand there and I go, yes. We appreciate your presence. Yeah, I'm a presence guy. Always be the bench Цікаво, guy, скільки вони right? будуть Be the коштувати. dressing room guy. That's a sports reference, that's fine. Okay, let's move on here. We got that pool out of the way. Yep. We do still have the giveaway planned for the end of the stream here. Exclamation point giveaway, you get 1 entry. You have an opportunity to win the first ever. Я вже 7 stars 3 написав. days before anyone else has it. Okay. It could be Wongers. It could be Wongers, you guys. How crazy would that be? I get to spin the crystal. Isn't that exciting? Oh, it's going to be fun. What cost Okay, of let's this talk about crystal? the Paragon crystal. Okay, yeah. To me, I've followed a lot of discourse and conversation around people being like, I made Paragon, like, what's the benefit? Well, here's one. Усі чекають, Here's a new усі one for чекають. you. We got a Paragon crystal. Yep. So walk us through the details. It's pretty short, it's pretty sweet, but what do they need to know about the Paragon Yeah, I crystal? mean, the Paragon crystal is kind of the next in the line, like after the Cav crystal, basically. Once you have the Paragon title... Ну, взагалі він буде коштувати 999 мільйонів 999 тисяч 999, як в грі показано, насправді, якщо чесно бути. Another important thing worth mentioning is there's no 3 stars in the crystal. Oh, yes, absolutely. 4 Paragon stars crystal does to not have 7. any 3 Yeah. 4 is the lowest rarity of champion. Коротше кажуть, буде кристал Парагона, і як я усе правильно зрозумів, якщо я правильно зрозумів, то камінь кристал Парагона, оце як кристал лицаря, тобто 3-6, буде 4-7, тобто з 4 зірок по 7. І це офігезно, я вважаю, тому що, ну, і сошки фармити можна нормально. О, 15 тисяч уламків. Take a second and listen what we have to say to you, okay? The only place that that's going to affect the acquisition differently than 6 stars is duping your 6 stars. Yes. Everywhere else is scaling percentage based. Yes. So say there was a reward that gave you 5,000 6-star shards. It would now, if it was 7 stars, give you 7,500. Seriously, you made the math I hard did for a yourself. bad math, right? Yeah. So, the rewards that are giving you these shards Ну, are тобто я все scaling правильно so зрозумів, major 15 тисяч. that it's not a drastic difference. Yes. And yeah, the availability is going to be there, you know, increase over time and all those types of things. So I know that Я саме the перший number, запостив, що is higher 15 than тисяч some people уламків want, буде. Most people want. I think everyone just, like, if we were like, oh, it's cost 4 shards, they'd be like, great. So in that sense, it's higher than what everybody wants. But at the same time, we saw some people predicting a lot higher than that as well. So bear with us because it's not going to be that bad. I know the number seems jarring, but the acquisition is going to be there. А я саме перший запостив до себе в групу, що 15 тисяч уламків буде кристал коштувати. Да, я думаю, дали білет. Давайте 20 лайків доб'ємо, реально. Давайте 20 лайків доб'ємо за те, що я найперший запостив про семизіркових. Тобто перший запостив ті, хто будуть в базовому пулі, ті, хто скільки коштувати кристал 15 тисяч. Я саме перший написав, реально. Це реально заслуговує, щоб 20 лайків добити. Ну реально, ось я бачу вже 19. Ну давайте 20-ку доб'ємо, ну реально, ну що ж таке, ну будь ласочка, ну будь ласочка. У мене ще й соплі, ужас. А вони відкриють семизірковий? Перший кристал 10 тисяч, далі 15-ка. Реально? Right? So the intention is there. If we were going to give you a full 6-star, you're going to get a full 7. So if we gave you 10,000 6-star shards, you're not getting 10,000 7-star shards and not able to get one. You're getting the 50. Precise. All right? I know we're hammering this home, but this is complex math. So
Так, Сюзанна, я під твою відповідальність собі в групу запостив, що перший кристал буде 10, далі по 15. There's just complex math written down on my screen here. I don't know why. 50%. It's hard. Math's А хтось пише перші два. 10 тисяч перші два. One note that I had written is that 6-star shard availability is so plentiful that we don't want to reduce the 7-star shard availability. So you're still getting your dupes, which are fairly easy because of the sheer quantity of 6-star shards in our game each month. There's just a ton of 6-star shards out there. So or again, 7-star, yeah. So you just Реально, think that, підписуйтесь на мою like, бесідку that seems цю. intimidating because it's an increase, but at the same time, you have so many 6-star shards that you're going to be getting 7-star. Підписуйтесь, щоб самими бути крутими, Which реально. I'm excited for. I'm stoked. Okay. 50 підписчиків Now доб'ємо that's out мені. of the way. Let's talk about, hey, what's the new mechanic? Right? Yeah, sure, Six let's do it. stars got adrenaline. Yep. 5 stars got a mini game. Yep. Що я? Ти що? Що? We call it the SP3 minigame. The SP3 mini game. You heard it here first. Я просто в двох новосних пабліках побачив, що 2 кристали. They get something called stat focus. Stat focus? Yeah. You name dropped it earlier. This is us circling back. Oh, right. Remember when we baited the hook? Yeah. This is it. This is that moment. So, I can't remember, what are we... We got a video. Let's do the video first? Should we just roll the video? Непомітна реклама для просування контенту. Так. О, щось ще покажуть. Давай, 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 давай. Фокус, фокус, фокус. Оу! Оу! Дивіться, скільки в нього. Customize your 7 stars to complement your playstyle or to compensate for that chance. Це щось дає? Stat focus will be available in all game modes. On both Stay offense focus. and Що це означає? defense, you can pick one stat bonus from the following. А, можна буде обирати собі стат перед боєм. Penetration, block proficiency, block penetration, critical rating, critical damage rating, physical resist, energy resist, adrenaline, or special damage. Bonuses for each specific stat are uniform. Написав обурати. Хто обирає собі бонуси? As your 7 stars rank up. To access the stat focus page, simply select your shiny new 7-star champion. Так, ти вибираєш собі героя. До речі, рейтинг 10 тисяч. Under basic stat information. Then, Тобто, tap your desired bonus and збільшувати можна, тобто, using stat focus, 7-star champions will have one active stat bonus as an attacker. тобто він буде обиратися, You can navigate to attacker or defender тобто stats. захисні можна і броньові, так скажемо. You can also adjust your stat focus choices directly from the team select page. Ну я крутий, реально. Entering the pre-fight screen, you will see stat boost information under a 7-star champion's attack. Тобто його можна буде вибирати ще під час бою. Simply tap the information icon. Once you enter a quest, your stat focus choices will be locked in for the entirety of that quest, and the icons will be removed from the team page. Stat focus cannot be changed until the champion is released from the quest. In Battlegrounds, you will see icons representing stat focus bonuses. During the ban phase and pick phase, you will see attacker and defender icons as, at this point, the selected champion could be placed as either. During the attacker/defender, Тобто атакер отримує бонуси для атаки, захисник для захисту. unlock the champions for both you and your opponent. Ну, цікава штука. On the pre-fight match, Тобто можна вибрати, щоб більше урону, або більше захисту, або більше регену, або більше пробиття блоку. coming exclusively to 7 stars in May. All right. So that's the first ever look at Yeah. stat focus. While that was rolling, Нормас. in the chat, what do you guys think? Let us know. I saw a lot of positive feedback. О, which is 20-ку great. добили, I красавці, didn't найкраще, really найкращі глядачі, я завжди знав, що в мене на трансляції It's the first time people are сидять. seeing this. Actually, And I was yeah. like, this is actually important that Yes. people see this information. Yeah. Some people think it's very, very cool. I've seen one comment that said underwhelming. But let me say this to you. And I say it also to you, but also to you. Okay. If we created a portion of any rarities kit that was just a complete game changer, we'd break things. Yes. It would ruin the game. Yeah. So you guys had very specific intent. Hey, look at that. Look at that intentionality
So, walk us through that a little Yeah. bit when you were designing this. So this whole feature and process was it was quite a lot for us. We put a lot of thought into this because it's a very, very big deal. We don't add rarities very often, and we don't. Ну, прикольна фігня. So it came about in a couple ways. One of the initial points made, and one of the guiding principles, was that we know that the fight complexity in our game. Тобто, наприклад, на тому скріншоті можна збільшити собі армор, пробиття броні, блок броні, шанс крита, урон крита, захист, фізичний захист, наприклад, енергетичний захист, або урон від спеціальних атак. So that was kind of step one for us. It was what's something cool we can add that actually doesn't increase the complexity in the actual fight itself. Yeah. That was kind of one thing. The other thing you already mentioned was, yeah, Коли вони вже закінчать? Не знаю, але вже годину 20 іде трансляція в них. Ні, ну я амбасадор Кабама, реально. Ним так, їм на трансляцію ось такий потрібен. Ось як я зараз сижу, от такого тим туди посадити, і буде реально 20 мільйонів глядачів. There is something that the 7 stars are getting out of the box that no other rarity has, while also not feeling like it's a crazy important obligation. Like if you don't have this, then don't even show up. It's not worth it. And then, you know, there are. До речі, кажуть, що там вже починають потрохи приходити нагороди за поля битви. Тому, може, хто вже отримав їх, кажіть. The tuning objective for stat focus. We really wanted champions to kind of feel like they get bumped up by a notch. Як же в мене, який же в мене нос забитий, я вам кажу. Getting that stratospheric level. And so, you know, if you take a champion who's on the average or slightly above. Треба носки зняти, бо ж якось жарко дуже. Занадто дуже. Crit rating option for stat focus. They'll move into that like above average or like a more significantly above average kind of tier. It shouldn't cause anyone to like I said, absolutely blow up, but it's definitely going to be a really nice option for a lot of people. I think it's super cool, and to me what I think appeals most is that it's a form of customization, right? So if I get that 7-star domino, and you get the same one, we have slightly different dominoes, and like it feels personalized to me, you know what I mean? And like we said in the video, you can be like, okay, well I play very aggressively, so I'm going to adjust my stat focus accordingly. Бацила, та це уже, зараз заражу усіх на трансляції, реально. Domino might not, or into this quest, domino might not work the way I want it to. So let's compensate for an area of weakness. I think it's very cool customization. I really, really like it. I'm glad to see some positive reception to it as well. So there's a couple interesting, I don't want to call them niche choices, but once you kind of really start to dig into the system, there's a bunch of cool possibilities that open up. So obviously the obvious one is take a champion that does lots of crits, increase their crit chance or their crit damage, and you will do more damage. That's like the easy one, whatever. If we eventually release the 7 stars, throw a crit damage. Я води поп'ю, добре, тому що мені погано. The obvious one, that's pretty easy. The next case that kind of shows up is actually, you mentioned, shoring up weaknesses. Because of a little bit of how our stats system works, the lower a champion's stat is, like say armor, when we give them a chunk of armor rating, they actually get a better return out of it than a champion who already has lots. Союзні вже прийшли, мені не прийшли. Це може у вас там мільярди тисяч награно було, в мене ні. This feature is also great for shoring up those weaknesses and getting those nice big returns. And there's a couple other niche ones as well. You saw in the video, adrenaline is listed there. This is our first time якось дихати with the adrenaline mechanic. краще More стало. adrenaline than you would on your 7 stars, then your 6 stars if you choose stat focus. Кайфую. If you find yourself taking a couple extra hits, you can obviously get Може, that треба back. перезайти? And there's other sort of niche things. If you choose block proficiency, for instance, we have what's called like Мені поки що нічого не пройшло. Where if your block proficiency is high enough, when you parry, it gets multiplied to the point possibly where you don't take any damage on the Вони, block. мабуть, тільки But починають some приходити. champions who just don't have quite enough block proficiency to pull that off, and stat focus can get them closer to that point. Cool. Господи, я вмираю. Obviously, knowing your playstyle, but then, мене ще й закінчився оцей спрей. How do you play your champions? What weaknesses do you want to shore up? What strengths do you want to push on? Cool. Yeah. I think it's solid. I think that's really, really cool. And there's, so
Each champion can have a different ужас. and defense. Yes. And those are slightly different Yeah, in tuning. we adjusted the tuning Yeah. because the reality is that a champion on attack. Мені and a цікаво champion on ще, defense, they have very different коли вже вони buffs. розіграють. Дякую, будь здоров, дякую. They get hit all the time. And so, you know, if you choose armor, for instance, for them, they will get more armor than if you choose the armor option for stat focus for attack, because that's giving them more defensive stats as a defender. Similarly, we increased the block. Коротше, в цьому автофокусі, ну, фокусі семизіркових героїв, нові функції, яку ви могли дізнатися на трансляції або побачити в моєму телеграм-каналі, посилання на яке є в описі. Ось. Коли ви там вибираєте собі, наприклад, якусь штуку, то можна нормально так бафатись. Тобто там або урон спецатак збільшувати, або просто урон, або пробиття блоку, або пробиття броні, або шанс крита, або шанс... Ой, не шанс, а урон крита, або свій армор збільшувати, свою броню, або імунітет до фізичного урону, або імунітет до енергетичного урону. Там багато чого. I am NPC. PC. Okay, two more things on the docket, then we get into the giveaway. Yes. So again, giveaway. If you're here for the first time, thank you so very much. If you're watching on YouTube, hey guys, for you to be eligible for this draw, you need to be at twitch.tv/Kabam. You need a quick account, takes no time at all. Exclamation point giveaway in the chat. It will not work on YouTube. You will not be entered, and we're sorry for that. But hey, we are building a Розіграш тільки на Твічі. We're trying to encourage everybody to come and join us. We want to do more of these streams. We're doing about 1 a month right now. We'd like to do 2 a month, maybe even more than that. So come out, hang out, show some love and support, and we'll keep building this thing. And I'm glad the way that it's been going so far. Okay, 2 more things before the big moment here. Titan Crystal. Yeah. Як там giveaway пишеться? Giveaway. For 7 stars, we are changing the distribution method. Піду я, мабуть, же. Давай, Євген, гарного тобі вечора, гарних вихідних. For 6 stars is not going to be the case for 7 stars. Instead, we are replacing the crystal. We're just going to have a bunch of... Я думав, то для мене написали. Мені дали білет. А я не розумію, мені дали його чи не дали, чи мене заскамили, вони не хочуть мені давати білет. Ну добре, якщо тобі випаде семизірковий перший герой, черкані мені там в телеграмчики. Домовимося, щоб я відкрив його. Я не розумію, отримав я тікет чи ні. Вдруг я його взагалі не отримав. І що тоді? Ти писала багато разів тоді? Чи ні? Чи один раз написала? Чи постійно писала? If there is a particular 7-star champion that you want, how dare you? If there's a particular 7-star champion that you want, there'll be a dedicated place to go and get it. It'll either be the base pool or the Titan pool, but not both. So you can target your champ acquisition much more specifically in 7-star. Love it. Yep. And then the next big thing is that this is similar to the featured crystal system, where the Titan crystal is going to be the main. Там закріплений коментар. Champions are added to the 7-star. Добре, буду спамити. So we're still finalizing. Зараз тобі кину, як воно виглядає. Давай. Generally works is that new champions who are getting released for the first time as 7 stars will most of the time go into the Titan Crystal. So that's new champions. Зараз чекаю повідомлення. And anyone else that we're bringing up to 7. They'll go into the Titan Crystal for a while. They will live there exclusively for a while. And then they will move. А герк без дубля норм? Так, нормас, можна їм грати нормально так. Прям кайфувати. New champions will enter the Titan Crystal. And so it'll kind of stay at a fixed quantity over time. Champions will rotate into it. Герк крутий. Без дубля ним можна грати нормально. To the 7-star base pool directly. They'll skip the Titan Crystal, but that'll be for existing champions on like a case-by-case basis. Sure.
I think it's also important to mention that nothing's changing about the 6-star crystal. А в мене теж написано, ось бачиш, це закріплений коментар, це вони написали їх аккаунт і закріпили, тобто це, я так поняв, це не означає, що ти отримав цей тікет. Чи може це значить якраз, я не знаю. So this is not going to launch at the same time. This is going to come later in the year. Yes. We want to allow the launch pool to have its moment of glory, right? So this is something that we're considering for later down the road. Давайте. Like I said, we're still finalizing some of the details even, so it's not even ready. До речі, так, якщо хтось хоче, там, типу, бачите, полоса доната, щоб я покушав і не помер. О, нагороди прийшли за поля. Непогані, непогані. О, до речі, повний каталізатор. Повний каталізатор. Беру науку для того, щоб прокачати чоловіка-павука, людину-павука. На 4-й ранг. Ну, вірно, це тікет. Це і є тікет, так? Instagram, Facebook, Ну, не знаю. some of these details as well, and just, you know, another fun way for you guys to engage with the game that I hope you love. You guys have been here shouting giveaway at me the whole time. You must like it at least a little bit. Okay, one final detail before we dive into our giveaway here. Давай, розігруй. There's a launch event. Yes. There's a launch event coming along to celebrate 7 stars joining our game. What do people need to know? So there's going to be a bunch of things in this event. Let me see if I can hopefully remember them all. I guess first and foremost, I mentioned the Paragon crystal earlier. It'll be very helpful if you push to Paragon before 7 stars come out, because getting access to this crystal is going to be really important for you don't have to open Paragons to participate in the event, but they will, you know, really get you nice bang for your buck as far as the event rewards are concerned. Is that another benefit for Paragon players? Yes, you should push for Paragon. You're on camera, but I gave a thumbs up. Ну, поки вони там щось кажуть. And then we have a quest that we're launching that is also, again, not exclusive to 7 stars, but kind of celebrate 7 stars. You'll be able to go in with them if you have them. Again, more rewards, really just highlighting their existence. Ну, дубль на мерзоту таке. This is a big deal. Yeah. I asked, like, when did 6 stars launch? And Mike said, Таке собі, реально. like, a lifetime. Ну, типу, прикольно з однієї сторони, але таке собі, якщо чесно. Nobody knows. It's impossible to know for sure. У мене 4000, у мене навіть десятки нема. Really? No, No, that's when the game launched. See, What's this is happening what I here? mean. See, nobody knows for sure, you guys. So this is a big deal. This is the first time we've kind of pushed into some new territory, and especially my first time pushing into this new territory. So I'm jazzed. А, ну нормально. Нормальний дубль, до речі. Добре. Who is your chase? 7 Там stars? написано, що раз Who треба from писати. baseball То do you понятно, want to see? що раз Let us треба know in the писати. chat here, gang. All right, this giveaway is, it's ramping up. Once again, we are going to close entries for this giveaway in a few Все, moments here. закрили вони. Again, you get 1 entry per person. You can only get an Все, entry я at готов. twitch.tv/Kабам. Слеш We will be Кабам. closing entries. We will be drawing winners. The first person drawn will win the first ever 7 star. 3 days before anyone else, we will spin that crystal here. Yep. Because I said, I want to be involved. Me. No, because we want everyone to know who the first ever champion is. And I think that's really cool. Yeah. Gut instinct. Who do you think it's going to be? Давайте, розігруйте. For the Я whole готов. pool, who do you think it's going to be? Chat, who do you think it's going to be? It's me. See the stress. Stress. This is just chance. It is. I will say Venom. Venom, okay. Venom. My favorite Каже, is перший семизірковий, кого виб'ють, це буде the Веном. number of people that are going to claim it's rigged. Oh no, why would you do that to me? Finton's behind the camera. Finton, who do you think it's going to be? Sasquatch. That's a good pick. Yeah, I want it. I want Sasquatch too. I want Sasquatch in here. All right, we're winding down. This is going to be your last opportunity. Last opportunity. We're winding it down. I see. Я готов. Baldo Vision. That's who they want. I like that one too. Hulk from Jonathan Headmaster. Hulk is going to be my second choice. Okay, more love for Дай Hulk. Боже Trio щастя, talent, згоден. More Dark 7, Hulk. Gamora, Crispy Killer. Давайте, в мене вже соплі йдуть. I've said it a number of Що times тільки today. дає можливість поучаствувати.
Брати love участь, коротше. vastly different things about this game. Yep. And seeing a little bit of love for pretty much everybody is really, really awesome here. And I love it. All right. We're going to shut it down. We're going to shut down the entries. It's going to happen. Давай. All right. I am in control. Just positive affirmations for myself. Це Is ужас. that a question or a statement? Closing entries in 5, 4, 3, 2, 1. Listen, I'm just counting. They weren't seconds. I can count however I want. Okay, everybody, I hope you got your entries in here. The entries are closed. Давай. No one else says giveaway in this chat. No one else. I'm They're sure still that'll doing it. work. It's, Yeah. Of course. Давай, розігруй вже. There are 9,325 entries Ooh, in this raffle. 9,325. that's a lot. 9300 цих Crazy. тих, I'm trying to think of, хто like, a comparative бере участь, чи number. що. But it's just hard to visualize, you know? That's how many champs we'll have in the game soon. What? But Давай, давай. okay, so we are going to draw the winner. The winner will be announced in the chat. The chat's flying through right now. It's going to be hard to find. It is going to be there. It is Yeah. important. I don't have my phone. I was like, hey, I'll just record it so that you guys can't accuse us of cheating. It's all in front of me here. We're not doing it. I'm going to pick. I'm nervous, actually. Я I'm a готов. little nervous, like in my bones, you know? Я готов I'm a до little перемоги. nervous. I think it's great. Yeah. Okay, good luck, everybody. Дякую. Do it. May the spins be ever in your favor. Alrighty. The winner of the first ever 7-star in Marvel Contest of Champions. Давай. G Studios 28. Що? G Studios 28. Це не Are you я, still це in не the мій chat? нік. That's crazy. That's crazy. Це I don't не know if я. you're here. If Що you за are, рофл? it Ми ж is домовлялися just з ними. flying through. It's Що це буду flying я. through. G Studios 28, the first ever Congratulations. 7-star. Congratulations. Again, if you were not G Studios 28, don't worry. We have 10 runner-up prizes, 6-star Nexus crystals. We'll be doing that draw offline, and we're going to be sending all of this information. Once again, G Studios 28, we are going to be reaching out to you directly through Twitch. Only respond to the Kabam account. We're going to ask for your in-game information so that we can grant the champion to you in-game. After we pull it. I'm still like... You need to see a doctor? I swear I'm healthy. But congratulations to G Studios 28. Unbelievable. I'm blown away. I'm excited. I'm excited. Okay, but I can't come down yet because we are going to be drawing. We have to do the spin. We gotta spin it. So if you didn't win, I'm sad. I'm sorry for you. There's like 9,000, almost 9,500 of you that are going to be disappointed right now. I get that. But share this beautiful moment with us right now, and let's find out who the first ever 7-star winner, Що я нажимаю? 7-star crystal, 7-star Champion? champion. You can do I'm it. frazzled. I'm frazzled. I have all the information here. Okay. Okay. All right. Let's bring it up on screen here. О, це я переміг, дивіться, це я, бачите, congratulations, Чоп Геймінг, це я переміг, я ж казав. There it is. Ля, відкривають перше, Грут! Ля, це рофл. Дивіться, Чоп Геймінг, Чоп Геймінг. Вони зробили кристал з одним Грутом. Oh! Who give it? They said it couldn't be done. They said it couldn't be done! It's Groot! А чо 6 зірок? Oh! Oh my goodness. You thought we would give you a 7-star? There was no 7-star to be given away. You thought we would just give it to you just like that? For coming in and hanging out here? Nope. No way. Jax isn't even real. This is me, Kabam Slacks. So y'all got duped. Нормас, Enjoy нормас. yo Groot. No, that's not real. There is a 7-star thing. We are actually gonna do We're this. going to do it right now. We're doing it right now. Don't worry. І все, мовчать. All right. I'm sorry, The actual everyone. spin this time. I got it for realsies. This is an actual iPad.
Oh, you can't see it. О, це вже найсправжніші семизіркові. Перші два. Up and right. Down and left. Ля, дивіться, яка тінь. Right? Okay. Here we go. Let's try it again, everybody. Alrighty. Whoa. Ля-ля-ля. Ну ви бачите, так, що Чоп Геймінг переміг? Whoa. Типу, офіційна інфа. All right. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Перші ж семизіркові. This is a big moment. Ля, дурак, Теракс випав. Oh, Terax. That's a strong pick. That's a strong one. I feel good about that. Теракс, ну фігня випала, реально. Yes. Oh my. Це вони на моєму Okay. аккаунті відкривали. Congratulations, There we go. D-Stereo28. Terax, the first ever one. Hold on, let me. Oh, yeah. Oh, I'm attached to things. Ля, тепер Here's так the показують. other Там мій crystal аккаунт. you just saw. So yeah, we got it. You're here. Terax, very cool. First ever 7-star in the game. Holy crap. Terax, didn't expect it. Oh, I mean, it was hard to expect because I mean, it's just random RNG. chance. Yeah, Exactly, that's good. But that's the Брехня, а first не ever. Again, стрім. we will be doing Ну, я the думаю, не drawing брехня. for То в мене whoever точно не won брехня. В prizes, них може якась 6-star брехня, в мене Nexus тільки crystals. факти. We're gonna be doing that on our own time. І 100% Again, we are інфа. reaching out to winners via Twitch direct messages. Only trust the Kabam account, please. Так, так. Звичайно, напишу, відповім усім. That was exciting. Yeah. How Ну, are you feeling? congratulations, Чоп Геймінг. Ось тут бачно, що це по факту я переміг. Wave of like relief and relaxation. Yeah. I'm like, oh my god, this is Yeah. happening. Yeah. 7 stars That's are coming. crazy cool. Yeah. I'm stoked. I'm stoked. I hope everyone's excited for Ну, усі 7 stars. бачать. I hope everyone's excited for Тобто в мене Actu тут 1 правдива too. інфа, справжня. We are gonna wrap В мене up here. ніякої брехні нема, нічого. Some stream here. В мене ще $1, до речі, по 8. Oh, Boo's off camera. Anyone familiar with Kabam Boo had made us some very, very nice signs. Oh, so does the God. control. Це не Photoshop. There's a lot happening. Gang, thank you so much for coming to these live streams. If this is your first ever time here, thank you so much. I hope that you guys elect to come back. We do want to continue to do giveaways. They're not always going to be 7 stars. They're not. We found a bunch Це не of Photoshop. copies of this Це pretty факт. comic here, and we're thinking we might give some of those away in the next. So if you want some physical swag, that's something that we're looking into as well. We've talked about this a number of times, pretty much every time we've done our live streams, that we want to build Twitch as a platform. We want to grow to things like Twitch drops, which rewards you with in-game Twitch items drop. just for watching. Ну мені дроп ніякий не прийшов. Content on Twitch. Yeah. For us to do Нема. that, we need buy-in. So you guys have come out in waves today. Правда. Це ж я коли кажу, що, ну, типу, я переміг, це, звичайно, я. Fine. I'm so wounded. I know. It's fine though. You know? But please come back and join us for a future one. Those of you on YouTube, hey, we're not always going to be on YouTube, but we will always Ага, і be пісню doing 30 live метрів. streams По on факту, twitch.tv/Kabam. по факту. So come check these out. We have Зараз покажу. tentative plans for Час. our next stream. Час. We don't have a date locked in, but it should be Не получається. soon. It's Час. not a month wait this time. We're going to be going through some Час. details about May's Champions and some of the content therein as well. У мене тут тільки факти. Probably the most exciting stream we've had, and I've loved hanging out with each and every one of you. So thank you all, because you guys make this possible. Thank you to Aiden for guesting here. Thank you to everybody буде working брехати? behind the scenes. That's Як то Kabam каже. crew. We got Mike Ніхто не and the бреше, whole все video по team, факту. Finton, Matt, and Rob. Everybody, thank you so very much for being here. My name's Jax, and we'll see you guys next time. Так, Take care. все по факту. Ніякої брехні на моїх трансляціях. Усе. Така, коротше, трансляція в них получилася. Такі прикольні герої, звичайно, зробили мене переможцем, як і домовлялися з ними, в принципі. Тому я, в принципі, думаю, теж буду закінчувати, тому що в мене, в принципі... О, там пеніси почали кидати, дивіться. Пеніси кидають, амогус. Так, добре. Так, вже все, вже закінчилися, в принципі, усі трансляції їх. Закінчилися анонсики, шманонсики і усе це. Усе це закінчилося, тому я теж дякую вам, звичайно, за перегляд. Відкрути корочок. Слабо, що таке? Пініс. Так, Морис, пініс. Який корочок? Що таке корочок? А карачок, знаю. Коротше, усе, закінчилася у них трансляція, така прикольна в них вийшла, реально. І в нас, в принципі, вийшла прикольна.
Тому я дуже вдячний усім, хто сьогодні був. Нереальні емоції, нереальні офігезні кристали, так. Але, на жаль, 7-зірковий теракс буде в людини. Та, хто перемогла. Але теж нічого. Ну, типу, так. Лайно по факту лайно випало людині. Але теж приємно, бо це перший 7-зірковий герой. Тому я дуже вдячний всім, хто сьогодні був зі мною, хто дивилися цю трансляцію. Гарного вам вечора, гарних вихідних. Я сподіваюся, у вас усе буде добре, ви гарно відпочинете і кайфонете, реально. Кайфать, будете кайфувати, прям нереально. Тому усім дякую, усім гарного вечора і гарної ночі, або гарного ранку. Тому усім па-па. А в мене немає сцени.